Hello, dear students. Today I am going to discuss about new economic policy of 1991. In the year 1991, new economic policy that is introduced by P.V. Narasimha Rao government and Manmohan Singh was finance minister. As we all know that the new economic policy introduced with the help of that is three new mantras. One is liberalization and another one is globalization and privatization. Yes. And what do you mean by liberalization, privatization and globalization? And another concept is there with stabilization programs. Structural adjustment programs are there, and one more interesting thing, that is stabilization programs are there. So with these all, new economic policy introduced in the year 1991. And we already discussed about that is liberalization. So what is liberalization? Liberalization means nothing but that is process of removing government controls and restrictions on economic activities. Removing restrictions on economic activities, controls on economic activities. Before 1991, too many restrictions were there on economic activities of the nation. And in the year 1991, when we introduced the new economic policy of 1991, so the government tried to liberate the economic activities of the nation. So, what do you mean by liberalization? Liberalization means nothing but removing government controls and restrictions on economic activities. So, under this head, we already discussed about deregulation of industrial sector, abolition of licensing policy, 51 up to 51% foreign direct investment is allowed. We discussed it in detail. Then another one, financial sector. So many reforms introduced in this sector also. That is about the policy of Reserve Bank of India's monetary policy, rate of interest and commercial banking system, and again about foreign direct investment. And we also discussed about tax reforms. We discussed about two types of taxes, direct and indirect taxes. Yes. And reforms introduced in this sector, that is value added tax introduced during this period. And another one, foreign exchange reforms. Particularly this concept including devaluation of Indian rupee and another one, exchange rate, etc. And finally, we discussed about reforms in trade and investment sector. So, these all are the very important and interesting measures introduced by the central government under the head of new economic policy in the first sector of the new economic policy, that is liberalization. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇವತ್ತಿನ ಪಾಠದ ವಿಷಯ ವಸ್ತು ಹೊಸ ಆರ್ಥಿಕ ನಿಯಮ 1991ರಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಪಿ.ವಿ. ನರಸಿಂಹರಾವ್ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದರು, ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಆವಾಗ ಹಣಕಾಸಿನ ಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದರು. ಸೊ ನಾವು ಈ ಹೊಸ ಆರ್ಥಿಕ ನೀತಿಯ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ವಿಷಯ ವಸ್ತುವಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಮೂರು ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ. ಒಂದು ಉದಾರೀಕರಣ, ಇನ್ನೊಂದು ಖಾಸಗೀಕರಣ, ಇನ್ನೊಂದು ಜಾಗತೀಕರಣ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಉದಾರೀಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿವರಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಕೂಲಂಕುಷವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಉದಾರೀಕರಣ ಎಂದರೆ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದಂತಹ ನಿರ್ಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕುವುದು. ಈ ಉದಾರೀಕರಣದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾದ 5 ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಒಂದನೆಯದಾಗಿ ಈ ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ನಿರ್ಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದು, ಪರವಾನಗಿ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ 51ರಷ್ಟು ವಿದೇಶಿ ಬಂಡವಾಳಕ್ಕೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುವುದು, ಹಣಕಾಸು ವಲಯದ ಸುಧಾರಣಾ ಕ್ರಮಗಳು, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ತೆರಿಗೆ ವಲಯದಲ್ಲಿನ ಸುಧಾರಣಾ ಕ್ರಮಗಳು, ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಸುಧಾರಣಾ ಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ಬಂಡವಾಳ ತೊಡಗುವಿಕೆ
ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿನ ಸಾಕಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಸುಧಾರಣಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಹೇಳತಕ್ಕಂತಹ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ವಿಷಯ ಅದು ಖಾಸಗೀಕರಣ. ಎಸ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಟುಡೇ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ with you that is the very interesting concept that is about privatization. Yes my dear students, before 1947 almost all economic activities were managed by private entrepreneurs. So India got independence in the year 1947, and after 1947 what happened, the government nationalized almost all interesting and very important enterprises of the industrial sector. Yes, is it clear? But what happened during 1960s, 70s, 80s? So during 1980s we faced a financial crisis, and because of that is 1980s crisis we introduced 1991 new economic policy. Is it clear? So the 1991 policy introduced the one very important mantra that is for economic development of the nation, that is privatization. Why privatization introduced? Because of the poor performance of the public sector. Yes, almost all Indian industries were under the control of the central government or state government before 1991. Yes, but unfortunately a public sector, the working strategy of the public sector in India was very poor, and the productivity of the public sector enterprises were very low. No professionalization, nothing is there. Therefore the privatization mantra that is introduced under the head 1991 new economic policy. Is it clear? So the question arises, what do you mean by privatization? Yes my dear students, privatization means transfer of ownership and management rights from public sector to private sector. Which sector to? Public sector to private sector. Transfer of management and ownership rights from public sector to private sector. So privatization, it is highly impossible. It means it is possible, but step by step, 10%, 25%, 50%. That means step by step. So many steps are there for privatization procedure, and the government applied all those very interesting things to privatize the poor public sector undertakings of our country, and to give back them the government introduced very important strategies for public sector. Yes my dear students, let us try to learn all those very interesting things. Okay, and we know that what are the important merits and demerits of the private sector? Why privatization? So this is the big question. So privatization definitely helps to improve financial discipline. Yes, when the power or management rights transfer from public sector to private sector, then definitely private entrepreneurs take care of the financial strengthness of the company, or the financial ability of the company, or the financial position of the company. Definitely privatization helps to strengthen the financial position of the industries. This is the first very important merit. And the second one, privatization, that means private entrepreneurs or private undertakings introduce so many professional things that to increase the productivity of the firms. Is it clear? Or to improve the efficiency of the firms. Not only the efficiency of the unit, but also the efficiency of the working class or employees. Yes, I want to give you the best example of IT sector, that is information technology sector. Yes, take for example, Infosys is there, Wipro is there, Tata Consultancy is there. So these all IT and BT companies are working under the private sector, and
the salaries of the employees that depends upon their efficiency. So monthly or yearly their efficiency is calculated. Points are given to employees, and according to the points or according to their appraisal only, the salary is fixed by the unit. Is it clear? It means what? It means the private entrepreneurs or private undertakings take care of the efficiency of the unit and efficiency of the employees also. And one more interesting thing, modernization is possible. Yes, these private entrepreneurs, tough competition is there in the market. Yes, definitely each and every private entrepreneur or unit try to bring new things, innovative things in their setup and performance. And privatization also attracts foreign direct investment after 1991 only. So India successfully that is achieved the target to attract foreign direct investment in industrial sector, in banking sector, in insurance sector, in other very important industrial undertakings of the nation. Is it clear? Therefore, a privatization, it is just like a boost. Is it clear? So, one of the scholar of our nation mentioned that privatization is nothing but the oxygen for the loss-making public sector enterprises. Yes, it is just like oxygen, and we know that without oxygen we cannot live. Is it clear? So, privatization helps sick or very poor public sector undertakings to improve. Is it clear? Therefore, privatization that definitely helps to increase the industrial production or improve the efficiency or to raise the financial strengthness or to improve, that is discipline, financial discipline, or helps to bring modernization or to innovative things or to carry research and developmental activities, etc., etc. In this way, privatization is considered as a oxygen for loss-making public sector enterprises, and it helps for the economic development of the nation. Yes, is it clear? ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಈ ಖಾಸಗೀಕರಣ ಅನ್ನತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಮಂತ್ರದೊಂದಿಗೆ, ಎರಡನೆಯ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಮಂತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ಆರ್ಥಿಕ ನೀತಿಯು ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿತು. ಖಾಸಗೀಕರಣವೆಂದರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಒಡೆತನದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಖಾಸಗಿಯವರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸುವುದು. ಅದು ಅಷ್ಟು ಸರಳವಾದಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲ ಮತ್ತು ಬಹಳಷ್ಟು ಕಠಿಣವಾದಂತಹ ಕ್ರಮ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿತು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎಷ್ಟೋ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಖಾಸಗಿಯವರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಸೊ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ, ಈ ಖಾಸಗೀಕರಣ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಮಗೆ ಏನು ಲಾಭಪ್ಪ, ಏನನ್ನು ನಾವು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು, ಏನನ್ನು ನಾವು ಕಳ್ಕೊಳ್ಬೋದು? ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಮೆರಿಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಡಿಮೆರಿಟ್ಸ್? ಅನುಕೂಲತೆಗಳೇನು, ಅನಾನುಕೂಲತೆಗಳೇನು? ಸೊ ಖಾಸಗೀಕರಣ ಅನ್ನುವುದು ಇದು ಆಮ್ಲಜನಕ ಇದ್ದಂತೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತೈತೆ, ಆಮ್ಲಜನಕ ಇಂದ ಹೋದ್ರೆ ನಾವು ಬದುಕೋಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು 80ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ನಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದವು. ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಬಿಳಿ ಆನೆ ಸಾಕಿದಂಗೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಸಾಕೋದಂದ್ರೆ ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟು ಬಂಡವಾಳ ಅವುಗಳನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿ ಉತ್ಪಾದನಾ ಬಹಳ ಕಳಪೆ ಮಟ್ಟದ್ದು, ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ನಾವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದೆಲ್ಲ ವೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಂದು ಮುಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಅವಾಗ ಸರ್ಕಾರ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಪ್ಪ, ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಖಾಸಗಿಯವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಹೆಂಗೆ? ಸೊ ಮಾಡಿದೆ ಸರ್ಕಾರ. ಈ ಖಾಸಗೀಕರಣ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಅನುಕೂಲತೆಗಳದಾವ ನೋಡ್ರಿ. ಹಣಕಾಸಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿಯನ್ನು ನಾವು ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೋದು, ಕೆಲಸದ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿಯನ್ನು ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಹಲವಾರು ಹೊಸ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಆಧುನಿಕತೆಯನ್ನು ಈ ಖಾಸಗಿ ವಲಯಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ತಂದು ಅಥವಾ ಅವುಗಳು ಏನು ಮಾಡಿದ್ವು, ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಿದವು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅವುಗಳನ್ನು
ದೇಶದ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಉತ್ಪನ್ನ ಏನಾಯಿತು, ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಾನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟೆ, IT ಒಳಗೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ನೋಡ್ರಿ, ವರ್ಕರ್ಸಿಗೂ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನೀವು ಇಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹೆಂಗೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಹೆಂಗಿರ್ತೈತಲ್ಲ, ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆದರೆ ಇಷ್ಟು, ತಿಂಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟೇ ಇಂಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಹಂಗೆ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಚಲೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ತಿಂಗಳಿಗೆ 3-4 ಲಕ್ಷ ಪಗಾರ ಇರ್ತಾವೆ ಈ IT ಕಂಪ್ನಿದೊಳಗೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು. ಅವೆಲ್ಲ IT ಮತ್ತು BT ಕಂಪನಿಗಳು ಏನಿದಾವಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ ಖಾಸಗಿದವರು ಒಡೆತನದಲ್ಲಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆ ತೊಗೊಳ್ರಿ, ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ತೊಗೊಳ್ರಿ, ಆಮೇಲೆ ವಿಪ್ರೋ ತೊಗೊಳ್ರಿ, ಟಾಟಾ ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸಿ ತೊಗೊಳ್ರಿ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಖಾಸಗಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ. ರಿಲಯನ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ರಿ, ರಿಲಯನ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್, ಅವೆಲ್ಲ ಖಾಸಗಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ. ಬಜಾಜ್ ತೊಗೊಳ್ರಿ. ಸೊ ಯಾಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡಕತ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶ ಒಂದೇನೋ ಜಿಡ್ಡು ಹಿಡಿದಂಗೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡದೆ ಸೊ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಳಪೆ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಋಣದ ಭಾರ, ಸಾಲದ ಭಾರ ಹೆಚ್ಚಾಗೋದು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಈ ಖಾಸಗೀಕರಣ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಉಸಿರಾಡ್ಸಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಯಿತು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎಸ್. ಸೊ my dear students, these are the merits of the privatization, but on the other hand demerits are there. So what are the demerits? Some critics point out that these private undertakings fails to generate more employment opportunities and discrimination policy is there, etc. Yes, no doubt. But despite of these all demerits, so privatization is very good from the point of view of economic development of the nation. And one more interesting thing, the government introduced that is schemes, or the government announced that is bumper prizes for the public sector undertakings also, that to push them, that to motivate them. Yes, is it clear? That to create interest among the public sector undertakings. Is it clear? So the government announced that is awards like Navaratna, Mini Ratna and Maharatna awards. Yes, once again I will repeat, Navaratna award, Mini Ratna award and Maharatna awards. Yes. So take for example, Navaratna enterprises are Bharat Heavy Electrical Limited, Bharat Petroleum Corporation Limited, Hindustan Petroleum Corporation Limited, Mahanagara Telephone Nigama Limited and Power Grid Corporation of India, Shipping Corporation of India, Oil India Corporation Limited, etc. etc. More than that is 16 undertakings awarded by that is Navaratna, and Mini Ratna award also given, and Maharatna on the basis of their performance, on the basis of the performance of public sector undertakings. Yes, to give them encouragement or to increase their efficiency or to push them. Yes, is it clear? The government awarded a few industries with that is Maharatna award. 5 are given here: Oil and Natural Gas Corporation, National Thermal Power Corporation and Steel Authority of India Limited, Indian Oil Corporation and Coal India Limited. So these are the public sector undertakings awarded by Maharatna award. Is it clear? Why these awards are given? The big question arises. These awards are given just to increase their efficiency, to give them that is scope, or to give them that is nothing but boost of the ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎಸ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಖಾಸಗೀಕರಣವು ಕೇವಲ ಒಂದು ಉತ್ತರ ಆಗಿ ಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಮಾಡ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಿನಿ ರತ್ನ, ನವರತ್ನ, ಮಹಾರತ್ನ ಅನ್ನತಕ್ಕಂತಹ ಬಿರುದುಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಯಾವ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಇದ್ವಲ್ಲ ಅವುಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಉತ್ತೇಜನ ಕೊಡುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಅವುಗಳನ್ನು ಹುರಿದುಂಬಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಮಾಡಿತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವಕ್ಕೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟು, ಆ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ನನ್ನ ಹೆಸರು ಇವಾಗ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಅದರ ನಾವು ಖಾಸಗೀಕರಣ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿತು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ. ಅದು ಒಂದು ಕಡೆ ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣನೂ ಎಲ್ಲ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡರ್ಟೇಕಿಂಗ್ ಸ್ಕೀಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ.
ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಈಸಿ ಥಿಂಗ್ ಅಂತ ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಎಸ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ಎ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೀಸ್ ಟು. So it is highly impossible to convert all public sector undertakings to private sector. Am I right? So these are the very interesting steps that is followed by the government under the head of that is 1991 new economic policy. Is it clear? Okay, come to the next point. What is that? Globalization. What do you mean by globalization? Means opening up the doors of the Indian economy. Opening up the doors of the Indian economy means the question arises, madam, where doors are there? ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು, ಮೇಡಮ್ ಬಾಗಿಲು ಎಲ್ಲಿದಾವ್ರಿ? ಬಾಗಿಲು ಎಲ್ಲೈತಿ? ಎಲ್ಲಿ ಬಾಗಿಲ ಮುಚ್ಚಿದ್ವಿ ನೀವು ಇಷ್ಟು ದಿವಸ, ಯಾವಾಗ ತೆಗೆದ್ರು ಅದನ್ನಂತ? ಹಂಗಲ್ಲ. ಸೊ ದೇಶವು ತಾನು ಹಾಕಿಕೊಂಡಂತಹ ಆರ್ಥಿಕ ನಿರ್ಬಂಧನೆಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗುವುದು, ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತನ್ನನ್ನೇ ತಾನೇ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವುದು ಎಂದರ್ಥ. Is it clear? It means opening up the country's economy for the world market. It is nothing but greater integration between different economies of the world. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಸೌಹಾರ್ದಯುತವಾದಂತಹ, ಸ್ನೇಹಯುತವಾದಂತಹ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದುವುದರೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದು ಎಂದರ್ಥ. ಎಸ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಸೊ here multinational companies occupied a very important place. After globalization, what happened in India? Many multinational companies entered with bulk foreign direct investment, and successfully they are working in our country. Yes, ಜಾಗತೀಕರಣ. ಇವತ್ತು ಜಗತ್ತು ಒಂದು ಜಾಗತಿಕ ಹಳ್ಳಿ. Today we consider that the world is just like a global village. We can connect any corner of the world. We can connect any corner of the world within a fraction with the help of internet. ಈ ಅಂತರ್ಜಾಲ ಎನ್ನತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಜಗತ್ತಿನ ಯಾವುದೇ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಸರಳವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಈ ಅಂತರ್ಜಾಲದಿಂದಲ್ಲ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅಷ್ಟು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಐತಿ, ಇಷ್ಟು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಐತಿ, ನೀವು ಮಾತಾಡ್ಬೋದು ಕೂಡ, ಫೈಲ್ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಹಳಷ್ಟು ನಾವು ಆಧುನಿಕತೆಯತ್ತ ನಾವು ಸಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ವಾಟ್? ಗ್ಲೋಬಲೈಜೇಷನ್. ಎಸ್, ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೋಬಲೈಜೇಷನ್, yes, so it is possible to maintain that is greater integration between different countries of the world, and globalization brings that is multinational companies and foreign direct investment. Not only foreign direct investment but experts, technology and skillful working population, etc., etc. And this globalization creates many more jobs, employment opportunities for the unemployed working class. Is it clear? So, and this globalization, no doubt, that is good for the economic development of the country. ಈ ಜಾಗತೀಕರಣ ಅನ್ನುವುದು ಸಾಕಷ್ಟು ಅನುಕೂಲತೆಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟಿತು. ಸಾಕಷ್ಟು ವಿದೇಶಿ ಬಂಡವಾಳದೊಂದಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿಗಳು ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದವು, ಉದ್ಯೋಗ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟವು, ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಬದಲು ಮಾಡಿದವು, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಒಂದು ಅಂಗವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದವು. ಸೊ ಅಂದರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನಾವು ಅನುಕೂಲತೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದೆವು. Yes, no doubt, merits are there. But on the other hand, few demerits are there. What are the few demerits of this globalization? Yes, my dear students, because of this globalization or because of the foreign direct investment, the government allowed the foreign direct investment and it destroyed these local competitors and crushing the ambitious small industries. And because of this new economic policy of India, that is so many industrial estates that is disappeared. The best example I want to give here, that is Pinya. It is the industrial center of Bengaluru, adversely affected because of the new economic policy of 1991. So many cultural changes, adverse cultural changes and habits or consumption pattern, everything that changed because of that is globalization.
Where their merits are there, then definitely demerits are there. And it is our responsibility to take which is good for us, and we have to leave all those bad things. But we have to make a balance between these all things. ಈ ಜಾಗತೀಕರಣದಿಂದ ಎಷ್ಟು ನಾವು ಅನುಕೂಲತೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದೆವೋ ಅಷ್ಟು ಅನಾನುಕೂಲತೆಗಳು ಕೂಡ ಆದವು. ವಿದೇಶಿ ಬಂಡವಾಳ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಲಗ್ಗೆ ಹಾಕಿದ್ದರಿಂದ ಈ ಸಣ್ಣ ಉದ್ದಿಮೆದಾರರು ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗಬೇಕಾಯಿತು. ಸೊ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕವಾದಂತಹ ವಾತಾವರಣ ಹಾಳಾಗೋಯಿತು. ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಹಾಳಾಗಿ ಹೋದವು. ಸಾಕಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬದಲಾವಣೆ ಹೊಂದಿತು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎಸ್, even in that is soft drinks, ice creams, multinational companies destroyed the local brands. ಮತ್ತು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಲೋಕಲ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಗಿಂತ ನಾವು ಫಾರಿನ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೊ शॉपिंग ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ आम्ही काय विचारते, अरे फॉरेन कंपनीचं ब्रँड कुठला आहे काय तुमच्याकडे, असं विचारतो ना आपण. मग लोकल ब्रँडचं काय किंमत राहिलं ना. सो वी हॅव टू गिव्ह इम्पॉर्टन्स टू देशी प्रोडक्ट्स, दॅट इज लोकल प्रोडक्ट्स. सो वी हॅव टू थिंक ग्लोबल. ग्लोबली तुम्ही विचार करा. ॲक्ट करताना आपल्याला जे पाहिजे आणि लोकल जे आहे त्याला आपण इम्पॉर्टन्स द्यायला पाहिजे. येस, इज इट क्लिअर? सो ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರ್ತೈತಿ ನಾವು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದು. ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಈ ಹೊಸ ಆರ್ಥಿಕ ನೀತಿ ಹೊಸ ಆರ್ಥಿಕ ಅಲೆಯನ್ನೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿತು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ interesting point I would like to discuss, that is outsourcing. Yes, my dear students, what is this outsourcing? Outsourcing is nothing but a company hires regular services from external sources. What type of services hired by a company, and in what way these all things are conducted? BPOs are there, the business process outsourcing. Yes. So these all things are nothing but the result of globalization. I want to give you the examples of outsourcing business in India. They are record keeping, accountancy, banking services, auditing, advice, teaching, music recording, film editing, etc., etc. So these are the best examples of outsourcing business. Why the importance of the outsourcing increasing day by day? So why it means because of low cost and better skill, better accuracy, the availability of skilled labor force at a lower wages, and other all important things. Outsourcing is very, very popular in our country, and no doubt India a destination for global outsourcing. What I am talking, destination for global outsourcing. Destination for global outsourcing. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಅಂದರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಈ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅನುಕೂಲವಾಗತಕ್ಕಂಥ ವಾತಾವರಣ ಇದೆ. ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ವಾಯುಗುಣ ಇದೆ, ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಜಾಗತೀಕರಣ ಅನ್ನತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಅಂಶ ಸಾಕಷ್ಟು ನಮಗೆ ಪೂರಕವಾದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎಸ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ನ್ಯೂ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಪಾಲಿಸಿ ಆಫ್ 1991, ದಟ್ ಈಸ್ ಲಿಬರಲೈಜೇಷನ್, privatization and globalization. And the remaining we will discuss in the next session. So before going to end this session, I want to read the few sentences here. Just listen. LPG policies have been made remarkable changes in the world economy. No doubt, not only in India, but throughout the world. This LPG, not liquid petroleum gas, liberalization, privatization and globalization policy made remarkable changes in the world economy. What they are? What are those remarkable changes? Yes, I would like to write here.
Yes, it's very easy to understand. From protection to liberalization, yes, see here, from protection to liberalism, from protection to liberalism, and nationalization to privatization. Yes, nationalization to what? Privatization. This is the first point, this is the second point, and what is the third point? Licensing to delicensing. Licensing to, yes, this is very interesting, delicensing, and then complication to implication. Yes, what is that? Complication to implication. Yes, and mechanism to market mechanism. Controlled market mechanism to controlled market mechanism to what? Market mechanism. Yes, market mechanism, and socialistic pattern to, that is last one. Okay, so these are the things, remarkable changes introduced in the global economy, not only in India, in the world economy also. Liberalization and privatization and globalization brings, that is, drastic changes. So I will read, just listen. From protection to liberalism, nationalization to privatization, licensing to delicensing, complication to implication, controlled market mechanism to market mechanism. So just to go through these all things, how the liberalization, privatization and globalization policy brings, that is, new waves in the world economy. No doubt, my dear students. Therefore, we have to hats up to this new economic policy of 1991. 1991ರ ಆರ್ಥಿಕ ನೀತಿಯು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಾಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನೇ ಉಂಟು ಮಾಡಿದರು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎಸ್, ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, go through the videos and try to note down the points and try to prepare, that is, notes also. Yes, is it clear? ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಕಳಿಸಿದಂತಹ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡ್ರಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥಕೊಳ್ರಿ. ಸೊ ವೆರಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಟು ಯು ಆಲ್. ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಹೆಲ್ತ್, ಸ್ಟೇ ಸೇಫ್, stay inspired. Good luck.